Hello to all the viewers again. Today we have a 2017 Tesla Model X p100d. This is a 2017 Tesla Model X p100d. It does not have the 100 kilowatt battery and it does not have the rear or front drive unit. It will be in two languages, English and Russian, as many of our buyers are bilingual. В этой машине 100 киловаттная батарея уже снятая и передний и задний мотор сняты. Do a quick walk around the vehicle here. The door and trunk were left open as it's difficult to open when the power is off. There's no keys, нету ключей. Но если плюс-минус на батарею ставим, то передняя дверка открывается. Задняя дверь надо вручную открывать. Again, you put power to the battery, the front door will unlock, will open, but there is no keys with the vehicle. Do a quick view of the inside. All the airbags did deploy, besides it's a nice carbon fiber trim. Все подушки повыстреливали. Экран чистый, без расслоений. Чтобы заднюю дверь открыть, вот кабель тянуть. To open the rear door manually, pull this lock. Button does not work. Same with the rear, manual pull right there. Задний багажник, там потянуть кабель. Quick undercarriage view. Вся подвеска оригинальная, только сняты моторы, полуоси и батарея. It does have the red performance calipers. По передней подвеске тоже много чего осталось. Лонжероны похожи на месте, все ровные. The frame rails seem to be okay. Передние, верхние выбитые, мы болтом поставили с двух сторон. The front upper control arms are damaged. С двух сторон поставили, чтобы колеса ровно стояли, чтобы катилось. The vehicle is free rolling right now. It is in tow mode and free rolling. The front subframe, передняя подрамка, front subframe also looks to be good and undamaged. Передняя подрамка, похоже, без повреждений тоже. Хорошая машина на запчасти, много-много хороших запчастей.